That's why we sing. Yensonga lwaki tuyimba. I will cherish that old rugged cross. Nze neenyumirizanga mu musalaba ogwo Till my trophies at last I will lay down. okutuusa lwe liteeka wansi engule I will zange. cling to this old rugged cross. Era neekwatanga ku musalaba guno. And I will exchange it someday. Era lumu ndiguwaanyisa For a crown. n'engule. So true Christianity Kati obukristaayo obw'amazima is carrying a rugged cross. kuba kwetikka musalaba omukakali. Amen. Amiina. You girls, Mwabawala, you women, mwabakazi, aren't you suffering a cross of despise because of the way you dress? temutera kubonaabona omusalaba ogwo gw'okunyoomebwa olw'ennyambala yammwe? Because you dress long? Kubanga mwambala ebiwanvu? Because you don't apply makeup? Kubanga temwesiga bi makeup? Don't the world despise you and ditch you? Tebanyooma olw'ekyo? Because you are genuine Christians. Kubanga muli bakristaayo You're carrying the cross. mwetisse omusalaba. You are living the true Christian life. Obulamu bwe mutambuliramu bwe bw'ekikristaayo bwennyini obwannamalala. Yes. Weewaawo. And if it were anything, it is us who ought to despise them. Era singa kife twalisaanidde n'okubanyooma. Because kubanga they look miserable. balabika nga banakuwavu. To me they look miserable. Nze gyendi bantu abasaasirwa. And despisable and era cheap. abanyoomebwa. And low. Bantu abawansi ennyo. A person who goes exposing their body. Omuntu agenda ng'alaga omubiri gwe. How is that value and how is that something of great wisdom and value? Kiba kitya ekintu eky'omuwendo omungi Someone who applies langi. Omuntu eyeesiga colors on himself eyeesiga birangi. Like a wizard. Ng'alinga omusamize. Brother Bram said makeup is Brother Bram yagamba okwesiga ebirangi kya kikafiiri. Look at the heathen tribes here in Africa. Labayo ebika eby'ekikafiiri wano mu Afirika. Like the Maasais, nga Bamasayi, Abakalamojja, and not only them, many others. Bo bokka n'abalala. Before civilization, the religion came. Biseera biri obugunjufu. They applied colors, different colors. Beesiga nga birangi. How does that make you wise ekyo kikufuula kitya omuntu w'amagezi and civilized and stylish? Omugunjufu era owa style. It is heathenism. Bukafiiri. It's of the devil. Kya sitaani. It is low and it's cheap. Kintu kya wansi nnyo. I cherish the way God made me. Neenyumirizaamu nga Katonda bwe yantonda. Why should I paint myself? Lwaki neesiga langi? When I'm not wood, nga siri muti, I'm not metal, siri kyuma, I'm not a wall, siri kizimbe, siri kisenge. Lwaki? Why should I paint myself? Lwaki neesiga langi? Then there I look nice. Bw'awo ndabike bulungi. How does it make you look nice? Kikufuula kitya omuntu It alabika fits obulungi? my understanding. Nze kinnema And if otegeera. it fits anyone's understanding who is in his right Era mind. omuntu ategeera obulungi era tayinza kitegeera. But they despise us. Naye batunyooma. They despise us. Batunyooma. And to live a Christian life, era okutambulira mu bulamu and obw'ekikristaayo, the same sober life that we live, ne mu bulamu obuggufu bwe tutambuliramu, we are carrying, it's a cross. guba musaalaba. It's a cross. Musaalaba. Today, if you wear a gown on your wedding day, you sister, bw'oyambala gawuni gwe sisita ku lunaku that fits lw'embagayo, you very well, gawuni ekutuuka obulungi, they despise you. bakunyooma. They despise you. Bakunyooma. They want you to put some revealing, some baagala oyambale haft, gawuni some open chest, open back, ekifuba kiraga gamba nga and even those, tekubikka bulungi, and even all an inside clothes that looks like your skin. oba olugoye olw'omunda nga lulabika ng'olususu. Some of them wear those, then they put a komunda. Abamu bambala Yakafanangira skin y'omuntu. and they put on something inside that Nga bw'omulaba appears like bw'otyo a olaba ali skin. naked. And when you look at them, they appear naked. They are naked. Baba bwereere. They are naked. Why should you do that? Lwaki okola ekyo? Yambala ekintu ekikutuukira ddala Put on obulungi. something that fits you well. The Bible says, Bayibuli egamba, musanyuke mujaguze. rejoice and be Kubanga glad, obugole bw'omwana bw'endiga butuuse. because the marriage of the Lamb has come. Has made herself ready, and it was Era given to her n'omugole to adorn yeeteeseteese. to adorn herself. Era n'aweebwa okweyonja. In what? Mu ki?
Yes, which is the righteous of the mubafuta enjeru of the saints. nga bwe butuukirivu bw'abatukuvu. On that day, that's when you should look most Ku lunaku decent. olwo lwe lunaku lw'olina okulabika Most obulungi decent. ennyo. Your father and mother is around. Kitaawo, Your father-in-law, your mother-in-law is sezaalawo, around. nnyazaalawo bonna bazze. That's when you should look most Ekiseera decent. lw'olina okulabika obulungi mu A byambalo ebisaana. respected lady. Omukyala assibwamu You ekitiibwa are typing the bride of Jesus ng'oli Christ. kifaananyi kya mugole wa Kristo But Yesu. today, Naye olwaleero if you dress like that, bw'oyambala bw'otyo they despise you. bakunyooma. They despise you. Bakunyooma. Why should they despise you? Lwaki bakunyooma? Because they are influenced by the wrong spirit. Kubanga basendebwa omwoyo omukyamu. And it's a cross. Guba musaalaba. Amen. Amiina. Recently, I attended a wedding, message wedding. Yuzi n'embaga y'abakkiriza bubaka gye naliko. And the music and the do's and everything. Music n'enkola y'ebintu gye baabikolamu. Could not want to even. Let me tell you, Kambabuulire. that's why we have been fighting here. Ekyo tubadde nga tulwanyisa On our wedding, we put, ku mbaga zaffe. we cannot allow a world MC. Tetuyinza kukkiriza MC wansi. Never. Tetusobola. Era gwe bw'otuleetanga kubanga ono asesa abantu. If you ever bring such an MC because he makes people to laugh, kubanga asagasaga n'asesa abantu, because he's always jesting and he makes people to laugh, alyoka atukozesa ebintu ye by'amanyi ebyeri e Babuloni. and he will make us to do things that he knows how Me sometimes the Babylonian way of doing I've stood when the function is going on and ebiseera emu walked nnyimiridde nga out nentambula nenfuluma ng'omukolo gujja agenda and drive maaso home. nenvuga Nze nensira nja ewaka. kulekawo. I'll leave you. We're not here with your to function. fit in the world. Tetuli wano kujja mu The nsi. Bible says, come out of Bayibuli my egamba people mubaveemu bantu bange and be ye separate. mweyawule. Yes. Weewaawo. Come out. Mubaveemu. Even the Pentecostal church started decent. N'amakanisa ga Pentekoste baatandika bulungi. I was there when it was still decent. nnongoofu naliyo nga wakyali walongoofu. Then Kati awo they felt the cross was too heavy. ne bawulira ng'omusaalaba gubazitooweredde. People are fearing to get saved. Abantu batya okulokoka. The young men are fearing to get saved. Abavubuka batya okulokoka. It is boring. Mbu bibabowa. So N'olwekyo my pastor omusumba wange started teaching, n'atandika when you go to okuyigiriza. the Roman, look like a Bw'ogenda Roman. eri Abaruumi labika When you're ng'Omuluumi. to the Jews, be Jew. Bw'ogenda eri Abayudaaya beera Therefore, Omuyudaaya. sister, Kale my sisita pastor, musumba when owange. you're going to Kale witness sisita oba ogenda to okujulira those Himalayas, ng'ogenda okujulira eri bamalaaya abo. put on makeup Weesiige and meekaapu. put on a strategic Oyambale pant. empale ekutte obulungi. Dress like them. Oyambale nga My bo. pastor taught that. Musumba wange yakiyigirizanga. And I felt, no, I'm in the wrong place. Ndi mu kifo kikyamu. Why should I put on, I'm a daughter of God. Why Ndi should I muwala put wa on like a Katonda. malaya? Lwaki nyambala nga malaaya? Mbukubanga ngenda kubulya Because I'm going to witness to prostitutes. byebyo byali mu Roma. Those are the things that when Rome, Baagala bafaanana abaheathens. they wanted to look like heathens. Olwo basobole obawininga. That- Kati so that they may win olwo them. bwe mba ngenda okubuulya abatamiivu. Now, if I'm going to preach or witness to drunkards, Anti bwe ngenda eri Abaroma nina okufaanana Abaroma. okay, because when I go to the Romans, I have to look like the Romans. Kati bwe ngenda okubuulya abatamiivu. Now, when I go to witness to the drunkards, Ngende nnywe nabo. should I go and drink? Kati bwe mba ngenda okubuulya abayaga. Now, if I'm going to witness to marijuana smokers, How silly Satan can be and makes and fools us and makes fools nga out sitaani muntu asobola okutusirwaza of believers. n'asirwaza abakkiriza. You stand out. Bweyimirira ng'oli The wa true mukunala. children of God, Abaana ba Katonda b'amazima when they come, they are looking for a difference. bwe bajja baba banoonya njawulo. They are looking for a difference. Baba banoonya njawulo. They are tired of the world. Baba bakooye Come ensi. unto me, ye who labor Mujje gye ndi and mwenna are heavy laden, and I'll abafa era give you rest. abazitoowereddwa n'abawa ekiwummulo. Praise God. Mukama atenderezebwe. Those things started being taught. Ebintu ebyatandika okuyigirizibwa. And now what have they done? Kati bakoze ki? They have collected every hooligan Bakuŋŋaanyizza buli musiru into the church bamuleese mu kkanisa in the name of Christians. mu linnya Every ly'Abakristaayo. hooligan Buli musiru yenna is in the church, ali mu kkanisa dancing like the world, nga bazina ng'ab'ensi.
behaving like the world, beeyisa ng'ab'ensi, and you cannot put a dividing line. tosobola na kwawula, You cannot notice any difference. tosobola kulabawo njawulo yonna. They are dressed like nightclub. Bambala nga bagenda mu biduula, Their music goes like nightclub. music waabwe avuga nga And their omubiduula, dances goes like nightclub. n'amazina gaabwe bazina nga Hybrid. maleeto, Hybrid. maleeto. What good does it do to gather a lot of people Kiyamba ky'okuŋŋaanya abantu bangi who are here to entertain the flesh? nga bali wano kusanyusa mubiri. And even you message people, Nammwe abakkiriza b'obubaka, I can see we are beginning to be tempted ndaba nga tutandise okukemebwa to play like a nightclub. okuzannya music ng'ab'omu night club. Recently, I stopped a certain brother here when he was playing drums. Juzi na brother gwe I nayimiriza told wano him, bwe yali go and akuba stop drum, him. nagamba mu dikoni genda We'd rather omuyimirize, throw away that thing waakiri ekintu ekyo tukikasuka than to play it like rock and roll. okusinga okukikuba nga aba rock and roll. That is not for us. Ebyo si byaffe, We are not here to entertain the flesh. tetuli wano No, kusanyusa we are mubiri, here to worship in the tuli wano spirit. kusinziza mu We are here to mwoyo, worship in the spirit. tuli wano kusinziza mu mwoyo. That entertains young people. Ekyo We will be entertaining that abavubuka. entertains young people. Iddira eri, I was a young people. nali muvubuka, I was a young people. nange naliko omuto, And those things were there. era ebintu ebyo byaliyo, But I hated things that attract young people. naye nali nkyawa ebintu ebisikiriza Because I abavubuka, wanted things that attract Christians. kuba nali njagala ebintu ebisikiriza I abakristaayo. was a Christian. Nali A mukristaayo, young Christian boy. omukristaayo omuto. A young Christian boy wants a young real serious things. Omukristaayo omuto omuvubuka ayagala bintu biri If we serious. have to impress young people Bwe tuba nga tuli bakusanyusa era nga twagala osanyusa by abavubuka playing our music like the world, nga tukuba music ng'ab'ensi bwe bamukuba, loud and speed and rocking, nga tumukubira ku sipiidi ya waggulu era nga kerere ya waggulu ennyo, for them to feel they are not missing what is there, bo basobole okuwulira nga tebasubwa kiri mu nsi, we are doomed there. awo tuba tuzikiridde. Amazing Grace should entertain you enough. Oluyimba olwo ekisa ekyewuunyisa lulina okukusanyusa ekimala. Amazing Grace. Ekisa ekyewuunyisa, ddoboozi nga poomu eryo. Brother Branham said, Brabam n'agamba, when we enter into that new world, bwe tunaagenda mu nsi eri empya, and you see a little cabin, a little cottage on the other side, n'olaba akayumba of the akatono ku bush, luuyi luli eri mu and kisiko, you hear someone singing amazing n'owulira Grace, omuntu sound, ayimbira eyo oluyimba olwo ekisa ekyewuunyisa you ng'eddoboozi should eryo say, poomu, glory to God. yogera ogambe ekitiibwa kiddire To my Katonda. William brother made Ne it. William Branham yatuuka In other, even in glory, ne mu kitiibwa eri. I'll be singing all the time.